tujuan kita buat user testing? Plus, you tak nak type, you terus direct jawab also can. Lagi saya alu-alukan, taklah saya bercakap perseorangan selama 14 minggu ni. Okay. Why? Why user? Simple question lah ni. Yes, different user, different opinion. To know what user is thinking. Yes, to know what user is thinking. That's why you call a user. Kenapa user yang dipilih tu? Why you choose a user? Why you ask user to evaluate your system, your IS? Why? To give different opinion. Kenapa you nak dapat counter opinion daripada user? Yes, Krista, system made based on user needs. Yes, correct. Okay, bila system made based on user needs, okay. User is the one using the system. Yes, itu makin tepat dia punya jawapan. Cause they will be the one using the system. Yes, cause the other. Okay, yes, that's the correct one. Okay, sebab mereka yang akan gunakan sistem ni. So they are the one who can evaluate the system, whether the system fulfill the requirement or satisfied their requirements or not. Okay? Itu sebab kita pilih user. Why? Because they are the actual users of the system and are most familiar with their problems and information needs. That is the reason. Okay? Because they are the actual users of the system and are most familiar with the problems and information needs. Okay? Boleh Alright. Ingat macam tadi kan bila jawab macam tak tepat itu susah kita nak bagi full marks tu. Yes, to know what is need for the user. Yes, correct. Okay. Question number 3. Total quality management approach as it applies to the analysis and design. Okay. Define the total quality management approach as it applies to the analysis and design of information system. Okay. How it applies. Define it. Define here means to explain. Okay. Okay, total quality approach, TQM, is an approach that seeks to improve quality and performance which will meet or exceed customer expectations. Okay, how? Okay, macam mana define, how you define it? They conceive quality as an evolutionary process. Okay. Kevin, that's only your answer, Kevin? Okay. Okay, first, towards conceive of quality as an evolutionary process. Quality as an evolutionary process, okay? As an evolutionary process. Yes, and evolution, EVO, LUR, okay. Process. Evolutionary, it's not null, evolutionary. Okay, second, okay, ini definition of the TQM lah, okay. Towards development of a perfect IS, because we want to develop a perfect quality of IS, okay. Yang tu second point, towards tu second point ni, Kevin. Alright, and then toward development of perfect IS, okay, throughout the system development life cycle. To second point, throughout to the next point, throughout to the next point. Throughout the system development life cycle. System development life cycle, SDLC. Okay. This is the reason lah kenapa kita gunakan approach TQM. Right? And the next point is rather than correcting immediate problems. Okay? Correcting immediate problems.
Okay. Yang A tadi ni adalah definition of TQM ni. Okay, yang tu ada police note yang tu adalah quality ni itu bukan A, itu adalah definition conceived quality as an information. Itu ada definition for TQM tu lah. Okay, you boleh sambung dengan you punya definition ke atas tu. Okay. Yes. Alright. Okay. Next question is securing total quality assurance through designing system and software with a top-down and modular approach. Okay. Ini soalan mana ni? Saya salah soalan. Okay. What are the 4 major guidelines an analyst should use to set up training for a new system? 4 major guidelines. Ini straightforward kan? Okay, yang ni semua betul lah. Establishing measurement objective. Using. Kalau tanya what, you just list down sahaja. Kalau dia kata explain, kata describe, then you have to explain. Lah, right? Establishing measurable objective, yes. Using appropriate training methods, yes. Selecting suitable training sites and employing understandable training materials, yes, correct. Okay, this is straightforward lah. Okay, question number 5. Define what is meant by doing a structured walkthrough. Who should be involved? When should structured walkthrough be done? Okay, ingat dia ada 4 orang yang akan involved dalam structured walkthrough ni. First, you need to define what is structured walkthrough. Dia tanya what, who, and when. Okay. Structured walkthrough is an organized procedure for a group of peers to review and discuss the technical aspect of software-developed work product. Yes, correct. To monitor juga dia not only review. Dia ada it's a way to use the peer reviewers to monitor the system programming and overall development burnout problems. Okay, and allow the programmer on this responsible for the portion to make the suitable changes. Okay, there is a definition for such a walkthrough. When the walkthrough is completed, the author of the work product is responsible for taking the action to correct the errors. Okay. And then who? Who are involved? Author. No, ingat dia ada 4 orang tu. Remember? 4 person, remember? A person responsible for the part of the system being reviewed. Orang yang menulis yang to review the system. Nanti you tengok lecture notes you. Walkthrough coordinator, and then programmer or analyst peer. Okay, and then note taker lah, a person to take notes about the suggestion or comments from the reviewer. Okay. Four person ingat 4. Okay, 4. Ni kalau jawab ni you tak dapat half pun sebab you hilang dia tu kan. When very useful to obtain valuable feedback from a fresh perspective. Okay, macam ni dia kata when the walkthrough is completed, the author of the work is responsible. Yeah, okay. Kevin, for this part, you try to answer which question, what, who, or when. Yang when ni, yang when kat atas tadi. Yang when, that one is for what? Dia kata, ingat kat sini soalan dia, define what is meant by doing such a walkthrough. Satu soalan. Who should be involved? And when should, or when, okay. Alright. Okay. When, okay, actually, boleh diterima jawapan awak ni. Okay. The other answer is very useful when soal untuk jawapan when tu, very useful to obtain valuable feedback from a fresh perspective. When we try to get a feedback from the reviewer, okay, this is a good to get a fresh perspective from the other peer reviewer, okay, to get a fresh perspective. Okay,
to get the feedback from a fresh perspective. Okay, to obtain valuable feedback from a fresh perspective. Okay, yes, correct. All right. Okay, next question. Top down approach. Advantages of top down approach. Apa advantages dia? Yes. Yes. Avoiding the chaos of attempting to design a system. Okay. Okay. Attempting to. Yang ni tiba-tiba ada advantages lagi ni, kenapa The ability, okay, yang atas, the first one is correct. The avoiding the chaos of attempting to design a system all at once. Okay, advantages tu, I don't know, is this typo or what? Advantages yang selepas once tu. Yes. Yang tu you repeat code. Selepas once, at once, ONCE, yang tu yang terdelete. Alright. The ability, okay, saya baca dulu coba nama attempting to get more subsystem in place is running at once, going to get save time, enable specific system to okay. The other answer is second, the ability to have a separate system analysis teams. Yang lain tu pun salin The ability to have separate system analysis teams working in parallel on different but necessary subsystems. To have a separate system analysis teams working in parallel on different but necessary subsystem Maksudnya you have a few teams. Okay, if you have a few teams, you work on separate subsystem. Okay, it's a top-down approach. You can divide your group into a few teams. Okay, there are smaller groups. Okay, lepas tu setiap team akan in charge dalam satu subsystem lah. Okay. And then the third advantages is prevent system analysts from getting too tired. In detail. Kejap.
Okay. Alright. Okay. Buat apa tu? Alright. Okay. I type here. Your answer. Okay. That's the third one. Prevent system analysts from getting so mired in detail that they lose sight of what the typo juga. What the system is supposed to do. Chat dekat chat tu. Okay. Okay. Right. Nak minum teh ni. Bukan minum tea, minum teh. Alright. Okay, to prevent system analysts from getting so mired, so start lah nak elakkan dia daripada dalam keadaan yang lost, okay, in detail that they lose sight of what the system is supposed to do, okay, so that's why we need top-down approach, okay. Green tea terus, okay, next question. Define modular development and list 4 guidelines to correct modular programming. Modular. Modular? Modular is, okay, define it first. We need to define first, breaking the programming into logical, manageable portion of modules. Yes, correct. This is what the other definition is: a way of programming for a top-down design approach. Ditambah. A way of programming for a top-down design approach. Yang lain ni tolong fikir. Okay, tolong tengok jawapan. Okay. Saya last ni saja saya bagi jawapan lah. The rest is sorry, kita bincang. Okay. And then, okay, breaking the programming, breaking the whole system into, yang kat atas tu, breaking the whole system into several logical and manageable portion of modules. Okay, okay, correct. 4 guidelines. Keep each module to a manageable size because we want to manage it. Okay, jadi kita kena module tu dalam bentuk manageable size lah. Okay. Pay particular attention to the critical interfaces. Yes, correct. Apa critical interfaces ni macam yang kita cakap yang your project lah. Crucial process, crucial data flow. Okay. Minimize. Apa ni? Maintain the first, maintain the hierarchical relationship set up in the top-down phases. Yes, correct. And then the last one is minimize the numbers of modules the user must modify when making changes. Yes, correct. Okay? Lagi? Wah, besar ni biasa. Okay. That's the last question, right? Okay. The rest, can you follow us? Okay. The end, yes. Nanti bolehlah you request daripada ni, apa, Kevin. Yes, okay. Okay, class. Thank you, Kevin, for sharing your answer. Okay. Now, what we're going to do now? Project. Project, eh? Okay, before that, I'm not sure whether you know or not that your quiz 2 will be extended to 9 of January. Sekejap, saya check dulu. Saya nampak dalam masa app. Okay. Quiz 2 extend until Sunday for the few of students lah. Okay. Sebabnya ada few students tak dapat appoint because of keadaan dekat
kita faham kat sekarang kat mana, macam mana kan kat Malaysia ni dengan hujannya, okay, dengan bencana alam yang ada. Okay, so extended lah until Sunday 9 of January. For those who have not done the quiz, please do it as there will be no more extension. Okay, siapa-siapa yang tak buat lagi, tolong buat sebelum 9 of January. Okay, boleh? Boleh? Okay, itu announcement. Apa lagi announcement saya nak announce kat sini? Your project will be due on 16th of January, betul? Okay. Okay, apa lagi kita nak discuss kat sini? Okay. Okay, you can ask me the questions. Soalan tak? Project? Okay, untuk hanya saya dah makan ke? Belum, saya baru habis meeting pukul 11, lepas tu ada pukul 12, lepas tu ada visiter datang pukul 12, tutup dah pukul 1. Okay, I have ni juga, sekejap sebab DFD kan dalam sekali kan, in your project kan? Kan? DFD ni in your project sekali kan? Right? Okay, I would like to ni contoh your DFD kan ada proses, okay. Contohlah proses tu ada, ini proses yang saya boleh fikirkan lah, okay. Yang saya baca balik begitu. Contoh antara proses yang mungkin ada, register ataupun apply as kiosk food supplier, okay. Sebab kita nak identify which proses yang apa ni, yang kita boleh identify sebagai crucial proses, okay. Yes, Daniel, yes. Try to include all the members for the presentation. Okay, try to let them contribute lah. Yes. Voice over maksud you ni record suara sekali lah kan? Apa yang dimaksud voice over kat sini? Okay. Kenapa suara? Tak, bagi saya cara je senang je. Saya nak kepala sekali. Okay, macam ni. I suggest you buat guna mic ke apa-apa you record. Nampak muka semua member kat situ kan? Kan? Jadi kita dapat tengok. Student tu directly bercakap kat situ. Easy. Tak perlu you nak apa-apa lagi file-file tu. Yes, kalau you guna, kalau ini apa yang pelajar pernah buat lah. Saya tengok apa yang pelajar pernah buat dan which one yang saya tak, apa yang memudahkan awak, saya okey je. Tapi jangan tak tunjuk muka langsung, saya tak kenal siapa yang cakap. Kita nak pastikan yang bercakap tu adalah orang yang pelajar tu sendiri. Okay? Kalau you tak nak guna Google Meet for example, you nak guna apa tu, PowerPoint, kan boleh tunjuk video juga kan, tapi you kena merge lah you punya tu nanti, you kena mergekan you punya presentation dengan kawan. Yes, you buka Zoom, you present tu macam kalau dia present betul-betul lah, but you record the session and then at the end of the session, bila you record the session, you masukkan presentation tu dalam, kalau ni for the whole presentation, link tu yang you akan share kepada kita orang. Okay? Mungkin different group different lah, tapi untuk saya minta yang ini sajalah. Saya tak nak benda yang hebat sangat. Tak nak susah-susahkan, tak nak ni semua lah. Okay?
Okay, for the possible processes that you should have, okay, for example, register or apply as kiosk food supplier. The other one is submit food items. Okay, apa benda yang dia nak supplier tu nak jual, for example, this is for inventory record. Okay, and then the next process is receive payment ataupun claim payment lah from the kiosk staff. Ini antara supplier dengan kiosk staff lah, kita tengok berapa dah sold. Okay. And then the other one is key in sales details. Okay, yang ni staff kiosk lah yang akan buat kerja ni. Dia akan sales details for end of the day. Dia akan dia akan calculate lah berapa, dia calculate manually, lepas dia akan key in berapa yang dah terjual, and then automatically akan keluar berapa yang balance. Daripada berapa balance semua tu, barulah kita dapat buat pembayaran kepada supplier. Okay, and then of course final one is generate weekly reports. Okay, itu antara proses-proses yang ada sepatutnya. Okay, mungkin nama dia lain tak kisah, tapi proses tu flow dia lebih kurang sama macam tu lah. Okay, lepas tu daripada 5 ni tadi, mungkin you boleh katakan receive payment to one of the crucial process, ataupun register apply as kiosk food supply is one of the register process, because bila dia apply dia akan save to the database. Okay, bila database tu, lepas tu you kena choose one of the yang crucial data store kan. Okay, sebab data store ni pun akan digunakan untuk diorang untuk supplier submit food items, ataupun dia submit lah, dia register dia punya food items. Okay, login, kenapa saya katakan login is not a crucial process, because memang kita nak masuk sistem ni, memang kita login, itu is one of the requirement lah, it's a common requirement. Okay, tapi dia bukan proses yang crucial for that for our project. Okay, boleh? Ada soalan? Okay, may I know when is your final exam? Tahu tak bila your final exam? I don't have, because this is the first semester I teach this during the pandemic. Okay, I'm not sure bila lah dia punya ni. No, what I mean here, exact that for this course, for TMF 1014. Bila? Dah tahu ke belum? Yang saya tahu week 14 kan? When is week 14? Week 14 is next week, isn't it? Oh, belum lagi dia mention okay. Announcement pun tak ada lagi Sebab saya pernah dimaklumkan yang SAD ni dia punya exam is week 14. Okay. Okay, any other question for the project? Kalau tak, saya cuba discuss balik apa yang kita dah belajar lah untuk wrap up the session. Okay, suggested exam date yang saya dapat kat sini adalah Wednesday, 12th of January. Cuba you tengok course schedule tu, dia letak dalam minggu 14 kan? Sebab course schedule ni saya tak dia letak minggu ke 14. Okay, week 14. Right, week 14 is next week lah. Okay, week 14 is next week. You tak notice benda ni? Next week. Tak apa, dia punya ni ekstensi hingga habis week. Okay lah. Hingga 7. Kita 17th. Okay. So suggested exam date yang saya dapat information yang terbaru ni, okay, is Wednesday, 12 January. Tapi tunggu ini yang saya dapat yang ni lah, tapi belum confirm lagi sebab kita tengok coordinator PA di bincang ni 12 January, tapi yang saya pasti memang week 14 lah. Okay, elite 4 PM till 6:30 PM.
Okay. Tak payah habis lagi. Jangan risau. Relax. Okay. Exam duration 2 hours 20 minutes. Synchronous exam. Okay. Assignment ni mungkin you boleh buat sehingga hujung minggu ni. Lepas tu next week start the weekend you boleh fokus on your study lah. Next week memang tak ada kelas lah. Tak ada kelas sebab kita dah buat ni. Sebab semester ni memang kita kena laju. Sebab kita tak ada semester. Lepas tu kita dah tangguh because of tempoh bertenang that day. So far the tentative date is 12th January. 12 January next week, next Wednesday. Okay, tapi dalam schedule kita memang dia letak week 14 kan? Daripada awal semester ni tu memang kita dapat week 14. 17 tu start exam week. Sebab okay, tak apalah, tak apa. Don't worry. Okay, I just want to brief you the format for final exam. Okay. MCQ is 15 questions, 20 minutes. Salin 15 soalan MCQ section A, 15 questions, 15 minutes. 20 minutes. LU 7, 8 and 14. Boleh? Section B, structured questions. Seven, 8, 14, 15. Yes, correct. Yes. Okay, structured. Section B, structured question. 4 main questions. The question based on LU 10 until 30. Yang semua user interface design semua lah. Okay? Boleh? And then section C, of course, the DFT. Okay? Section C, DFT. Section B, saya kena type ke ni? Section B, sebab saya mau baca ni. Section B, structured question dia ada section B ada this is structured questions, ada 4 soalan based on LU 10 sehingga LU 13 dan markah dia 40 markah. Clear? Section C is DFD. DFD Section C, DFD case study lah. Section C case study. Okay, akan bagi satu case study and then you need to develop DFD lah, kena DFD. Okay, 20 marks. DFD sahaja 20 marks. Ini termasuk context diagram and level 0. Okay. Context diagram hanya 5 markah dan selebihnya adalah
Ni lepas ni saya nak ulang balik pasal DFD ni. Okay. Dan you boleh tengok balik you punya assignment you punya project DFD yang besok. Okay. Exam time is okay. Untuk yang tadi tu 20 minutes right? MCQ tadi kan? Nanti dia akan letak semua maklumat dia dalam dalam email nanti coordinator akan letakkan. Okay, akan publish lah. Share all. Okay. Okay, section B and C combination is 20 marks kan? Altogether you should add 60 marks altogether. Okay. 2 hours starts after 10 minutes prep from section A. Section A tadi 20 minit. Lepas tu dia akan bagi masa 10 minit prep. Lepas tu bila 10 minit break tu contoh kita start pukul berapa? Contoh kita start pukul 2. Okay, pukul 2 petang. Ini contoh 20 minit masa dibagi untuk you jawab soalan MCQ. Okay, lepas tu habis tak habis 20 minit tu you kena akan tutup lah link untuk tu dan you habis tak habis akan auto submit lah. Saya rasa auto submit biasanya. Okay, dan make sure you finish before the time ends. Okay, yang tu sangat-sangat penting. And then you will be given 10 minutes for break time. Okay, untuk break 10 minutes. Lepas tu pukul 2.30 okay, link untuk you jawab soalan section B and C akan keluar. Okay, akan keluar. Dan macam mana dia punya ni? Seperti yang dimaklumkan sebelum ni, okay, yes, apa yang kita cerita ni untuk final exam next Wednesday. Okay, Madam level 1 level 1 not sure, tapi yang pasti level context diagram and level 0 memang ada. Okay. Kalau dia tak minta, you tak buat lah. Pastikan you faham. Level 0 is what, context diagram is what. Okay, remember. Ingat context diagram, no data store. Context diagram, okay, no data store for context diagram and only one process, iaitu you kena ingat. Kalau dah nampak dua proses memang tu totally zero lah markah awak. Okay. DFD part you can use in handwriting. Okay. Saya tak pasti macam mana cara dia orang ni nak hantar. Macam structure dia saya tak sebab saya tak nampak dia tak brief lagi macam mana cara dia orang ni sama ada type steady kat situ. Tapi mungkin section C ni apa yang saya dapat rasa sebab you kena design kan. Saya rasa you kena tulis handwriting dan you kena capture the ni lah dan hantar dalam masa yang ditetapkan. Okay, then my advice ini is very very important. Jangan share jawapan. Sebab bila you share your screenshot, you share, kadang-kadang benda tu tersampai dekat one of the lecturer dalam group tu, okay. Benda ni pernah terjadi dan kita ingat sekarang ni plagiarism untuk online ni sangat-sangat dititik beratkan sebab masa bulan itu pun memang kita ada tangkap pelajar maths, course mathematics, okay, maths dan memang dibawa ke ni lah perbicaraan lah, investigation session, okay. Jadi kita memang ada jawatan kuasa disiplin, jawatan kuasa peperiksaan, okay, for handle this kind of this matters lah. Okay, so jangan share jawapan. Saya nasihatkan awak tahun 1 jangan buat masalah. Kalau tertangkap awak kena suspend, kena tindakan disiplin, tak ada markah, everything is gone. Kita tak tahu, it depends on jawatan kuasa menetapkan hukuman dia macam mana, punishment dia macam mana. Kita tak pasti. Bukannya pensyarah saja, dia akan melibatkan luar daripada fakulti bila disabitkan kesalahan. Okay. Nasihat saya jangan meniru. Okay. Maksud saya jangan tukar-tukar jawapan lah. Benda-benda macam tu jangan. Okay. Sebab kita tak tahu kan kadang-kadang benda tu terjatuh kepada orang yang yang tak sepatutnya, you tertangkap lah jadinya. Okay. Yang tu you have to be careful. Okay. Nasihat saya cuba buat sendiri. Okay. Dan masa kalau you nampak masa DP adalah
ngam-ngam saja, ngam-ngam kalau kita kata ngam-ngam, cun-cun sebab kita tak nak student, kita nak minimiskan student ni tengok-tengok reference lah. Tapi actually memang boleh je you buka mana-mana kan, tapi itulah, tapi masa tu berjalan, you kena ingat masa tu berjalan. Okay, dan advice baca dan buat revision yang sepatutnya. Okay, kalau you buat revision, bila tengok soalan, you dah tahu apa jawapan dia. That is the best thing lah. That is the best method lah how to answer without wasting your time. Okay. Okay, of course, ingat untuk design kita dah belajar internal, external output, remember. Okay, kita dah belajar internal within the organisation, the external untuk output yang kita perlu share kepada orang luar. For example, prospect access unimas kita share kepada orang luar. Tapi result student kita tak share. So result yang di generate tu, that is the internal output. Okay. Kan, internal external output. Okay, kenapa kita perlu buat output design, semua tu lah. Okay, and then remember output, when you draw an output dia ada beza tau. Apa saya dah buka? Saya dah buka saja. Okay, share view here. Share view here. Okay, this is my contoh contoh. Okay, can you see my word here? I give an example macam mana you nak draw output. Okay, of course you akan ada text box. Mana text box ni? Kan? Contoh contoh. Okay. Okay, kalau you letak, if you design an output screen, please use this XXX for the, remember, I need to XX for apa? Character 999 for apa? Ingat tak? Yes, okay. So you kena ni lah, okay. Then you kena, kalau contoh dia adalah dead, okay, dead. Of course dia akan isi number lah. Contoh, if the question asks you to design an output, okay, bila you design, pastikan output you buat ada sesuatu dalam tu. Dari situ kita tahu benda tu adalah output. Kalau you biarkan kosong sahaja, contoh yang ni tadi adalah dead. Contoh yang ni dead. Kan? Okay. Lepas tu saya nak design. Okay. Ini output. Ini output lah. Ini output. Ini output. Okay. Ini output. Kalau input, also can. Yang tu format dia. Ini contoh data yang ada dalam tu. Okay. Kalau input, you boleh buat di sini input. Contoh input kita nak letak name. Name. You letak je, buat je box ni. Okay. Letak macam ni lah. Okay. Tapi dalam ni tak ada lah. Okay. Faham? Kalau you nak letak real data, also can. Kalau box ni tak nampak, you nak letak date macam ni pun boleh juga. You letak real date, ni bukan date, ni IC number lah. Salah saya.
Contoh date you nak letak, today is, okay, you letak siap-siap date also can. Kalau ini adalah output. Okay, faham? Maksudnya kalau output you tunjuk dah apa data kat situ. Kalau you nak nampakkan text box dia, you tunjukkan. Sebab kalau you tunjukkan tapi kita tak dapat bezakan sama ada input ataupun output. Dia kat sini kita nampak lah. Okay, this is input. Input leave it blank. Yes, correct. Input leave it blank. Macam IC number ni contoh output, maksudnya ada contoh data. This is, ingat kita buat data dictionary tu, kita buat macam ni kan. So apply kan benda tu. Faham? Boleh, you letak, okay, Wong, you put the real name also can. For the output, can. Boleh, no problem. Ingat kalau you biarkan kosong, dia nampak macam macam input. Dan sekiranya input tu, dia dah bagi siap-siap data untuk input tu, then you can directly masukkan lah. Buat text box, masukkan ke situ. Okay? Dan ingat, section untuk input, output semua ada header, ada body, ada bahagian instruction or comment kat bawah, itu you kena follow benda tu lah. Okay? Dan baca soalan betul-betul. Okay, dan cuba fahamkan apa information yang dibagi kat situ, cuba fahamkan. Okay? Okay, can I stop sharing right now? Boleh stop sharing Boleh saya stop sharing sekarang? Okay, Wong, kalau dia kata if the question already give you the example of data, then you can put it. Kalau dia tak, contoh dia kata dia bagi nama Wong want to dia bagi nama Wong, dia siap ambil nama Wong to submit the form, the online form. Okay, boleh letak nama you kat situ. Kalau soalan dia macam tu lah. Okay, tapi biasanya dia tak bagi macam tu. Okay, kalau tak ada apa-apa data, input box tu kena pastikan kosong. Okay, boleh sebab ini untuk memudahkan saya marking juga. Okay, sebab saya akan mark ni. Okay, bila saya dah cakap ni, so please ikutlah. Okay. Okay, apa lagi soalan nak tanya? Kadang-kadang saya, yalah, pemikiran saya mungkin tak sama dengan awak. Okay. DFD is very important. Ingatlah, input, output. Screen tu memang awak kena bezakan. Output tu contoh dia report. Okay, receipt yang kita buat semalam, report. Output tu contohnya data dia memang ada kat situ. Contoh, kalau you tak tahu apa data itu, letak X je lah. X means character. 99 means kalau ID number, kalau the column dia ID number, of course ID number tu 999 lah. Okay. Dia letak real data also can. Right? Ada apa-apa soalan? Nak tanya? Okay, let's say. Okay, I would like to get I bagi DFD memang handwriting cepat compared to kalau nak guna ni lambat. Yes, then you need to capture lah, screenshot nantilah. You capture gambar hantar dan pastikan clear benda tu dihantar. And then okay, I give you examples here. Okay, contoh output lain Contoh, I want to see the performance of student. Apa yang saya boleh gunakan untuk melihat performance students? Contoh output yang I boleh tengok, macam mana I nak tengok performance student? Macam mana I boleh tengok? Apa jenis output yang saya boleh tengok? Okay, memang report. Tapi saya nak tengok keseluruhan dia. Apa yang kita pernah belajar? I want to see the performance for the students. Okay, untuk program ni, dalam satu screen je saya nampak semua program SE ni berapa orang yang akan grade on time, program CS berapa orang, program IS berapa orang. So I can see from the screen. Okay, apa benda? What kind of output that we can call that screen?
Kalau kita masuk website mana-mana, kita akan nampak apa dari segi statistik. Report tu dalam, bila dia publish all the report, they publish all the graph or the tables there, what we call that? Feedback. It's not a report. Report tu semua, saya kata tadi dalam bentuk graph, dia nampak dah graph. Okay, kita nampak daripada graph SE paling ramai pelajar. Lepas tu kedua, IS, CS, contoh. Semua. Lepas tu dekat portion yang lain juga, dekat section lain, dalam satu screen ni, dalam satu website ni, section yang lain pun nampak pie chart dia. Okay, pecahan pelajar. Yang ni tahun 1 berapa orang, tahun 2 berapa orang. Okay, real time data. Okay, betul, correct. Tapi apa dia punya output tu? What we call that? That screen tu apa kita panggil? Output method apa yang kita gunakan? Kita publish all the graph, the pie chart, the tables tu, apa yang kita gunakan? Alah, kita pernah belajar tadi. We can see the statistic. Yes, the analysis correct. Apa yang kita namakan dashboard? Kita dah cakap the dashboard. Okay, dashboard. Remember? Kita keluar dah jawapan dia. Okay, dashboard. Remember dashboard? If I want to see the performance, kalau you tengok kalau kita masuk kat mana-mana website, dia akan terus keluarkan gambar-gambar statistik. Okay, how many students, how many visitors, how many likes yang you dapat. So benda tu adalah benda-benda tu adalah dashboard. Okay, di mana dashboard tu dia ada tables, dia more on visualization diagram lah. You can visualize the data. Okay, bila bentuk table, okay, dalam bentuk dalam bentuk table, bar chart, line graph, picture ke, okay, progress bar ke, okay. Boleh semua? Ingat saya bagi semua sekali adalah tips-tips untuk final exam ni. Okay? Boleh Ingat kalau kita nak tengok performance, kita dashboard. Kita tengok dekat dashboard. Sebab kita sebagai developer, kita akan buat satu dashboard without the user go into the system. Kita perlu masuk kepada features modul yang mana, fungsi yang mana tak perlu, dia boleh tengok kat situ terus. Macam saya, bila saya masuk ni, saya boleh tengok. Contoh saya masuk sistem academic advisory system, I can see. Okay, siapa lecturer kita, okay, setiap lecturer berapa orang dia punya student di bawah dia. Itu kita bukan dashboard. Berapa orang first year, berapa orang total student kita, berapa orang yang tangguh pengajian, berapa orang yang diberhentikan, berapa orang yang tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4 dan so on. Okay, that is what we call dashboard lah. Faham? Okay, we can see all the data without go into the system. Tanpa kita print report, dia dah publish kat situ siap-siap. Tapi kalau kita nak details of the data, nak tahu nama pelajar, of course you need to, you have to generate a report lah. Okay, clear? Boleh? Boleh? Output semua, you kena ingat. Okay, if it, lepas tu input, okay, input mungkin dia akan bagi soalan-soalan yang awak pernah experience lah. Isi form ke apa-apa, isi pendaftaran sebagai pelajar, isi pendaftaran kelas ke, isi pendaftaran contoh naik kapal terbang ke, macam ni isi input form tu ke, tu contoh dia lah. Okay, bila ada input form, okay, and then mungkin macam dalam tutorial lah. During the exam, how we record hours, record screen. So far, there is no announcement about to record students, atau record screen. So far, tak ada, you just tunggu je lah. Okay. Yes, Patrick, what did I mean? Saya cakap apa tadi? I tried to answer joint question just now. Asking whether we record ourselves. You refer to joint questions. Okay,
During exam, how we record ourselves and record screen. So far, there is no instruction to record anything. Tapi apa-apa pun, you kena record apa yang you screenshot lah, apa yang you jawab tu lah. Dan you share. Saya tak tahu macam mana cara, mungkin dia akan buat satu day nanti. Okay. It depends on the lecturer juga sebenarnya. Okay, ada jenis lecturer dia minta you buka kamera. Okay, it depends lah, it depends. As long as there's no instructions, tak ada apa-apa arahan, you just ni lah. Kerja. Okay. Dan sekiranya diberi, then my advice, please read the questions carefully. Kita nampak bila kita discuss tutorial, kadang-kadang jawapan dia betul tapi ada yang lacking lah, ada kekurangan kat situ. So, you kena baca betul-betul soalan dia. Kalau dia kata list. Kalau dia kata explain. Kalau you tak explain, you just bagi the name. Okay, of course, you won't get full marks lah. Okay. Alright. Okay, and then what we did in our tutorial before, we need to identify the variation of you kena comment lah. Design of the, mungkin ada design of the input ataupun output, you kena comment kenapa benda ni tak betul, kenapa benda you need to comment on the design lah. Section B and C, and section B tadi berapa? 2 hours. 2 jam. Okay, B and C 2 jam. Okay. Dan remember, ini adalah information saya dapat setakat ni. Okay, sekiranya ada perubahan, you kena ikut perubahan yang terkini. Okay, sebab sekarang ni pun macam my own course lagi pun, saya sama my own course saya bukan course ni, course satu lagi untuk TMU, saya minta student access time 2 jam. Setakat ni dia orang tak bagi access time, dia hanya bagi student access the exam link 1 jam 15 minit saja. Actually yang tu adalah tempoh masa untuk student menjawab. Sebenarnya saya minta student buka untuk 2 jam dan student can answer within that 2 hours, the access time lah, within 2 hours access time. They can access any time within the hours. Okay, but the exam will be end after dia activatekan 1 jam 15 minit. Contoh, sampai setakat ni saya tak dapat lagi apa-apa update. Itu yang saya kata, apa-apa yang kita plan sekarang ni, then you just you can stick with my what I'm sharing here. Okay, tapi sekiranya ada apa-apa announcement on the e-learning letter, okay, please follow the latest announcement. Okay, boleh? Okay. Effective, dia tak masuk semua lah maksudnya ni. Okay, effective input and output, and then output, input, output, apa lagi? User interface, ingat feedback yang kita baca semalam. Okay, feedback yang kita dah buat tutorial semalam, ingat? Feedback, notification, confirmation, to acknowledge, okay? Okay. Lepas tu data entry procedures, remember? Kita buat tutorial semalam, okay, yang tu, lepas tu ada, yang tu salah satu dia, lepas tu ada lagi list, contohnya, contoh kita guna coding untuk data entry procedures, kita guna code, macam khusus kita TMU and TMF 104, so we know TMF 104, from that code we know what is the course name and the lecturer and the students who register for this course. Okay, itu kita namakan simple sequence code lah. Itu code lah. Okay. T stand for what, and maksudnya setiap code tu ada maksud dia sendiri. Okay. Okay, input validation, remember input validation. Okay. Okay, nanti I share balik Okay, sekejap, I habiskan ni dulu, nanti I share. For JFD, okay, now we move to JFD part. Okay. JFD part. Class, okay, of course you will be given a case study. Akan ada satu case study macam kita punya project tu, okay, case study, okay, and then you need to identify the process there.
Okay. And then you need to identify the the entity involved. Okay, entity tu biasanya adalah kata nama lah. Kata nama in English what we call kata nama? Noun, noun, right? Noun ke kata nama? Tak. Kata nama contoh manager, teacher, lecturer, student, itu adalah entity lah. Okay. And then biasanya dia akan bagilah business operation of the case for the case study, and then for the business rules tu, okay, require apa proses-proses tu lah. Dari situ dia dapat identify proses-proses yang perlu. Okay, dia akan explain the flow, the process flow lah. Okay, daripada proses flow tu you kena develop context diagram. Remember, context diagram tak boleh ada data store. No data store for context diagram. And only one process, and the process name should be what? Label with 0, correct. The name should be, for context diagram, the name should be process name for the process. Yes, noun, okay. Process name for the level 0, for the context diagram. Context diagram class, context diagram, remember context diagram, what is the name for the process name? What is the name for the process there? No, that's the level. Process 0 is, yes, system, Krista, correct. System name, yes, correct, Lau. Ingat, semua kena ingat ni, system, okay? Level, okay, context diagram hanya ada 3 benda. Tiga lah. Entity, process, hanya ada single process, one process only, dan proses tu label dengan nombor 0, dengan number 0, and then the name should be the system name. System name tu, make sure system name tu refer back to your case study. Jangan pandai bagi nama yang tak kena mengena dengan case study. Okay, kalau dia kata macam kita kiosk management system, then kiosk management system. Kalau dia kata bus booking system, bus booking system. Kalau dia ada nama company bus tu, Sejahtera Bus Booking System, you kena letak Sejahtera Bus Booking System. Kalau dia kata Sejahtera Bus Management System, Sejahtera Bus Management System. Okay, remember. Okay, this is about context diagram. You must have, you should have an entity. Okay, you can ada process. Okay. Saya rasa saya perlu type lagi balik sini supaya you semua ingat. I share balik Context diagram. Okay, dia kena ada entity. Lagi? Mana you punya chat box ni? Kalau you tak involve dalam discussion ni, you akan tak ingat. You tak akan ingat. Trust me, you tak akan ingat. Okay? Kalau boleh memang saya nak tolong. Tapi tak boleh. Itu masalahnya. Johan, relax Johan. You tak system name addition set. Tak apa. I dah nampak dah. Okay. Entity, process, zero, and system name. Okay. Lepas tu, data flow. These are the 3 things that you should have. Betul tak? Sama-sama kita tengok, betul tak? Betul ke? Double check with me. Ada lagi tertinggal? Okay, ingat ni. Ingat. Ini. Ada apa-apa nak tanya je, tak perlu type. Okay, ini. Proses ni kena ingat No data store,
Tak ada data store. No data store. Remember, no data store for context diagram. Dan only have one process sahaja. Single process, label 0 and system name. Okay? System name. Okay. Then, sekejap. Baik saya buka ni kan. Sekejap Start share right now. Nak saya buka slide tu balik. Sekejap Where is our JFD? Kenapa saya tekankan DFD seolah dia sangat-sangat besar? It's very big marks for the DFD. Need to know. Okay, I buat, kita buka bucket ni saja. Yes, soalan, okay, yes, Maria, okay, soalan structure dia seolah-olah tutorial, yes, soalan lebih kurang macam tutorial. Lebih kurang macam tutorial tapi dia banyak anak-anak lah, kadang-kadang dia satu soalan, lepas tu dia ada anak-anak ataupun dia tak ada anak, dia terus direct ni. And then, please look at the allocated marks next to the questions, okay, you can see, you can, agak-agak lah. Okay, how long will be your answer lah, okay. Alright, yang ni sangat-sangat penting Okay. Jadi, remember, data flow, okay. Jadi, ingat, kena ada arrow. You should have an arrow. Okay, and then data store open-ended at the end. Okay, untuk entity, rectangle boleh terima, tak square pun also can. But process ada round shape lah. Okay. Okay, kalau ada satu buku dia round shape ke atas saja, ada round shape the whole four corners here. Okay. Round shape, square with round shape lah. Hanya round shape round lah. Okay. Okay, this is source and sink. Of course, this is entity lah ataupun data store dia. Okay, yang ni saya cuba nak ceritakan ke sini. Ini. Okay, source and sink, source as the entities give input to be transformed to process, which is the source lah or the origin of the data. Okay, input output semua tahu kan, input output tahu macam mana. Process might be one, for level 0. Okay, after context diagram, kita akan buat level 0. Level 0, you include, you masukkan, you list, you draw, you develop, you create all the main processes for the case study. Main processes. Okay, main processes. Please, if you think from, kalau you rasa banyak sangat, the process yang dilistkan dalam case study, okay, mana yang you rasa you boleh masukkan dalam another process, you boleh masukkan dan you boleh jadikan itu sebagai level 1. Tapi kalau tak ada soalan untuk level 1, you just list down all the process there. Okay? Dia nak tengok kefahaman macam mana. Boleh? Ingat markah untuk TFD ni amat senang untuk hilang. It's very easy for us to minus your marks if your errors is very, is too obvious lah. Contoh in term of naming.
naming of the process, for example. Okay, data flow you have to be careful, jangan gunakan kata kerja. Don't use a verb for data flow, use a noun. Jangan gunakan kata kerja. Contoh kata kerja apa, for check report, for example, you letak check report, check status, you letak sebagai data flow, yang tu incorrect, yang tu memang akan minus marks. Okay, walaupun data flow you daripada sync source and sync dia betul, tapi kalau you name it, you label it incorrectly, okay, memang dia tak dapat markah lah. Okay, yang tu sangat obvious sebab bila kita mark ni, kita nampak benda situ, memang kat situ senang kita nak tolak markah pelajar. Okay, process name should be a verb. Process name kenalah kata kerja. Contoh, check report, generate report, check status, apply status, register student, add courses, apa lagi, enroll courses, pay bills, for example lah. Okay, itu contoh-contoh kata kerja. Okay, ada persoalan setakat ni? Maximum 7. Okay. Naming used for designing data flow is simple nouns or verbs. As an entity has a noun, phrase, students, finance department. Okay, lecturer, teacher, itu adalah. Okay, data flow has a noun, phrase, label, student details, payment received, student record. Okay, and then a process has a verb, kata kerja, verb, phrase, label, combination of verb, adjective, and noun. For example, create student record, get payment, student report, for example. Clear? Data store has a noun, phrase, label. Okay, student information. Dia bukan, jangan gunakan verb Verb hanya senang ingat macam ni je. Verb, tapi awak kena faham lah what is verb, what is noun. Verb only can be used for process only. The rest, all nouns. Maximum for that process is 7. And data store dah ditetapkan ke? Because why we put 7? Because kalau if you have more processes, okay, you can exploit it to next level. We call it level 1 for process number 2, for example. Okay. Data store there is no limit as long as the data is. Tapi when you exploit to the level 0, from level 0 to level 1, when you exploit, if in level 0, the process 1 connected to one data store, make sure when you exploit it, it's still connected to that data store. And then data in and out should be the same, same number of data flow yang in and out from the process. Okay, faham tak? Ingat benda ni jangan buat dua-dua keluar. Okay, yang ni tak dibenarkan, dua-dua keluar, kita tak tahu mana in mana out. Yang ni dua-dua in, we don't have any out here, so this is incorrect. Okay, Wong, am I answering your questions? Okay, the maximum 7 for the processes. And data store, there's no limit, tapi pastikan when you export to the level 1, make sure you bring together lah the data store from the level 0. Okay, understand? When you exploit it, tapi when you exploit it, you have to be careful lah. Okay, in terms of balancing of the data. Okay. Any question? Data flows one directions. Okay.
At least one process. Data store to data store not allowed, and student entity to entity also not allowed. Okay. Ini kena ingat. Okay, ini kalau dah buat, kalau you lukis TFD for your assignment, for your project, of course you understand lah. Okay, business activities maksudnya proses yang ada lah diberi dalam case study. Alert with any kind of verbs. This is how you can identify which one is process, which one is data flow, data store, and entities, for example. Okay. Okay, ada tak explode di sini. Okay, this is an example. Okay, ini level berapa ni? What level is this? Ini that what is the name for this context diagram? Apa nama ni? Class? If this is the question, it asks you label, name the DFT. Label the DFT. Which level is this? Ni level berapa ni? Hanya ada entity, hanya ada satu proses, label with 0 and system name. What? Okay, context diagram. Okay. Okay, because there's only one process here, label with 0. Remember, this is context diagram. Ingat, context diagram memang akan ada keluar soalan. They will ask you to design, to create or to draw context diagram. Akan ada. Ini soalan yang wajib keluar lah. Akan ada. Dia minimum pun context diagram and level 0. Kalau soalan tu ni, mungkin case study dia kecil, dia akan minta you buat level 1. Choose one of the process and export to level 1. Kalau minta you export to level 1, please ensure your data flow in and out tu sama. Lepas tu interval balancing dia sama. Okay. Bilangan lah number of data in and out. Okay. This is level. This is context diagram. Okay. Context diagram tak ada nama, tak ada ni lah, only 0. Label with 0. Okay. Yang ni adalah, kenapa kita, okay, yang ni apa? What is this? Yes, level 0. Level 0, ingat level 0 tak ada decimal points. Okay. All the round number here. 1, 2, you letak 1.0 also can. Maksud saya tak ada lah macam 1.1 ke 1.1 tu ada 1 decimal point tu dah jadi level 1. Okay. If you export the process number 2, okay, you export to next level, which is level 1, okay, and then the process will be will be 2.1, 2.2. Okay, dia minimum dia bila you export kena ada 2 proses. Kalau ada satu proses tak guna you nak export because it's still the same process, right? Okay, as you can see here, beza dengan data store, dengan context diagram tadi, dia ada data store. Okay, dia ada a few processes here, and then all the processes here are the main processes. Main process. Okay. So you kena ingat. Boleh Clear Jangan salah in term of naming. Don't get confused when you try to name the data flow, to name the process. You jangan confuse. Only process can use a verb. The rest noun. Noun tu kata nama, verb tu kata kerja. Fill kata kerja, fill, order. Create is kata kerja, verb. Apply is kata kerja, verb. Apply is a verb. Okay? Any question? You tengok balik you punya DFD, okay, for your project tu, you tengok balik, okay. Do you need extra class? Ada cover semua. Do you think you need extra ke?
Sekarang ni pun you tak tanya banyak soalan. I rasa you banyak dah faham kot. Okay. Okay. Kalau need, if you need, dia of course not daytime lah. Sebab saya nak pastikan semua dapat malam. Tapi tak boleh lama lah. Okay. Malam. Okay. And then you need to ni lah, DFD, I nak cakap you, DFD and design is very very important. Yang tu memang akan confirm masuk. DFD, context diagram and level, sure. Okay. If you need, just let me know. If you need, maksudnya saya akan buat untuk semua lah. Okay. Saya akan buka link, guna link yang sama. Kita akan set satu masa, mungkin dalam 1 hour sahajalah. Okay. If you need, if you tak perlukan apa-apa, okay lah. Okay. Kalau nak tanya daripada masa ke semasa boleh je. Okay. I try my best to answer your questions. Okay, dalam email. Through email. Okay. As you understand lah, kita dah towards the end of the semester ni. This is our last class. Okay. Okay, do you have confirm tak ada soalan setakat ni? Confirm tak ada, pastikan semua hantar hantar assessment, pastikan kuis semua buat, assignment project semua hantar, pastikan nama tak ada tercicir. Okay, kalau tak susah saya nak cari. Okay, susah saya nak cari kat mana saya nak bagi markah. I understand Rebecca. Don't worry. Okay, dia macam ni. Bila saya dah repeat juga tadi kan. I already do revision juga sikit tadi. Okay, at least you ingat balik lah. Okay. Actually, for this part, okay, QR kejap Dia tadi nak QR tak boleh bagi lagi Okay. Saya rasa Joan, actually benda ni dah di-inform masa awal kelas. Okay. So mungkin you tak notice lah. Okay, sebab saya pun sebab I have a few courses yang kena ajar. Saya pun tak ingat yang mana ni. Tapi saya tahu memang kelas ni Big 14 lah. Sebab bila dia minta soalan final daripada saya hari tu. Okay. And then since this is our last class, okay, I would like to say thank you to everyone. Okay, for your cooperation, for your contribution, sharing your ideas, sharing your answers, sharing comments with me, okay, and then tanya khabar saya, okay, and then thank you so much for that, okay, thank you for your attention, thank you for your time. I would like to take this opportunity juga, saya nak mohon maaf sekiranya selama saya mengajar ni kita bergurau, kita bergelak ketawa, saya tergelak ke macam chat you terasa ke, you ni kecil hati ke, I'm very very sorry about that. Okay. Sebagai lecturer, this is for me sebagai lecturer, I just want to share whatever knowledge I have with you. Okay, I'm not an expert. Mungkin saya bukan orang yang terbaik untuk berkongsi the knowledge with you. Okay, but I try my best. Okay, and then please I'm sorry for any weaknesses, any limitation, any kelemahan saya lah secara individu, and all the bad things is of course from myself, okay, and all the bad things too of course from my God lah, Allah Subhanahu Wa Taala, okay, and then my advice to all of you, since next week is your final, okay, tolong dapatkan doa, pray from your parents, okay. Mohon maaf daripada diorang. So siapalah adik-beradik, kawan-kawan semua dalam kelas ni kita bergurau kan, okay. Mohon maaf daripada diorang, okay, and then minta diorang doakan supaya apa yang awak belajar tu masuk, okay. Saya pun sebagai lecturer for this course, saya halalkan semua apa yang saya ajar, okay, dan saya doakanlah apa kesalahan awak saya maafkan, okay. Tak ada kita kosong-kosong lah tak ada salah lagi, don't feel guilty ke rasa bersalah ke, tak ada, okay. And then you gurau-gurau saya selama ni pun saya tak ambil hati, okay, saya faham keadaan sekarang ni kita online kan, and then saya faham ada yang stress, you keluar dari kelas saya awal pun saya tak kisah, okay. As long as you faham apa yang diajar dan you dapat recover balik lah apa LU yang kita dah belajar, okay. Ingat,
minta doa daripada mak ayah, get a pray from your parents, okay. Minta maaf daripada semua orang dan maafkan semua orang, kawan-kawan, okay. Dan saya maafkan dan semua tadi saya cakap kan, saya maafkan, saya halalkan semua, okay. And I wish you all the best lah, okay. Saya pun mohon maaf atas kesalahan saya semua, okay. Nantilah kita akan jumpa. This is your first year, right? Second year you boleh masuk campus. Kita baru meeting tadi, second year dibenarkan masuk campus. Okay, kalau you nak masuk, tapi you still work. First year ni kan, second year next semester, second year yang next semester ni boleh masuk campus. First year nak masuk campus, it depends. Okay, sebab 50% sahaja pelajar dibenarkan masuk. Kita melihat kepada keperluan sama ada pelajar tu ada masalah internet atau tidak. You boleh apply untuk masuk, tapi benda tu akan di-filter balik lah. Alright, okay, next time you teach us again. Okay, actually this is the first time I teach this course after berapa tahun 5 tahun, more than 5 years I break from this. I dah bukan quit dah, I tak mengajar course ni. Okay, this is the first time I rasa tinggal nak ajar. Lepas tu diorang pun kekurangan lecturer that day. Lepas tu I offer myself lah. Okay, and for myself, I said I want, because I'm a TD as well, and then I said to the course coordinator, I can help to teach, but if possible, please give me group yang paling sedikit pelajar. That's why I get you. Okay. Sebab kalau SE kan ramai beratus. Okay. Alright, okay, so we are ni lah, kita memang ditemukan dalam cara macam ni. Okay, kalau you masuk campus nanti you can come to my office anytime. Okay, kita boleh berkenalan, sama ni online sahaja, right? Okay, kalau saya masih TD, masih you datang nanti, insyaAllah boleh lah. So ada 2 years lagi lah, I have to pegang this post, okay? Alright, okay? Boleh Okay, ingat. Okay, for Muslim, solat, okay, buat tahajud, doa, because whatever, apa benda untuk ni, untuk semua pelajar whatever yang kita buat, okay, whatever yang kita buat ni, kita susah payah stay up malam-malam semua, tapi bila kita buat salah ke orang, akan ada orang lain yang terasa, ada orang tak puas hati dengan kita, okay, especially our parents lah kan, okay, benda tu akan jadi semua 100% you will get. Okay, sebab tu you kena cuba minta doa lah. Minta your parents doakan you. Okay, doa ibu ni especially dan di hijab. Tak ada, there's nothing can menghalang lah. Okay. Alright, okay, see you. If you have any question, just email me. Okay, class, thank you everyone. Thank you and all the best. Okay, don't feel stressed. Okay, santai-santai. Okay, makan-makan. Okay, do whatever you want to do. Okay, tapi at the same time, pastikan you buat revision lah and complete your assignment and your project. Okay. Alright. Okay, thank you everyone. Sem depan saya tak mengajar. Sem depan saya tak mengajar. Okay, saya mengajar TMU. TMU is my own course lah actually. Right, tapi mungkin saya untuk course ni mungkin saya nak mengajar lagi lah. Saya rasa seronok mengajar course ni. Right, okay, thank you everyone. Okay, I've stopped sharing right now. Okay, then kita end the session. Okay, thank you, bye bye.